Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Èdè òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Wọ́n ní pé katapila èyí mẹ́ta fò sálẹ̀. Mo sọ òyìnbó títí mo gba sáré ní kéètì. Ajá ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Oúnjẹ òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó mu tí bàbá mi mú kọ. Ṣé bómi gbóná ni gbogbo àjọ ń rìn? Àjọ ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Sótán. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ẹ̀wù òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó wọ súùtù, bàbá mi wọ kẹ̀mbẹ́. Ṣé báṣọ ni gbogbo wa jọ ń wọ̀? Àjọ ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè orin. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ìjó òyìnbó kì í ṣe ti bàbá mi. Èyìnbó jó breakings máa yára ju bàtà. Ṣé bẹ́sẹ̀ ni gbogbo wa fi túlẹ̀? Àjọ ọbẹ̀ láṣẹ díẹ̀ ló lè o. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, sir. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, ma. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ibi máre máa yára gbé ilẹ̀ mi lárugẹ. Ẹlẹ́rù onítìjú ọmọ ní fọwọ́ òsì ju ẹlẹ́wà. Ẹlẹ́rù oníbi síbi jẹyọ, wọ́n mọ̀ fi ìrẹ̀lẹ̀ kẹ́ni ó gbájú ni lọ. Ẹbí mo ra àwọn èèyàn mi, máa yára sọ èdè mi sí. N ò ní máa díbọ́ fún ẹ, mo nífẹ̀ẹ́ èdè mi, mo nífẹ̀ẹ́ ilẹ̀ mi. Àwọn èèyàn mi ti dára tó. Ibi orí dá mi sí ni mò ń gbé o. Èdùà ó mọ̀ ṣe. Good morning, Èdùmàrè. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Good morning, Èdùà. Adúpẹ́ mo gbóyìn bò. Ojú tó mọ́ la fi jẹpo, ilẹ̀ tó mọ́ la fi jẹyọ̀. Ojúmọ́ kan kì í mọ́ káìtàn mọ́ gbọrẹ tiẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ adarí hun. Èmi rèé, èmi ọmọ yín, ọ̀rẹ́ yín, olólùfẹ́ yín tí gbogbo ayé mà ní bàbá àròpọ̀ rẹ̀. Èmi kẹ̀hún ó jòkó sórí àga, wọn mọ̀ pé àyọkú òbí lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ìjáde ìrọ̀lẹ́ lónìí kò ní mẹ́kún padà wá. Ìbànújẹ́ ó kéré ó pọ̀ kò ní kángun sẹ́ni
kọ̀ọ̀kan nínú wa lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Bitter kola yìí rèé, mo tún gbé dé ní fẹlífẹlí, ní yàjóyàjó, ó gbóná fẹlífẹlí. Ọdún yìí rèé, ọmọ asọ̀dé dẹ̀rọ̀, mo tún ti dé o. Baálé ilé yìí, ẹ kú ilé. Ìyálé ilé yìí, ọ̀dẹ̀ òdùnbí. Gbogbo ibikíbi èyí tẹ̀sẹ̀ wá bá ti tẹ̀ akọ́ pé a ó gbà á ní ìní fún èmi pẹ̀lú ẹ̀yin, bó sì ṣe máa rí nìyẹn lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè. Mo kí wọn bá yé ọkẹ́ èmi nìyí amúnúhùn ìṣe nágbà lọ́run lẹ́dùnmáì. Àwọn kan ó fi èyí fẹ́ ajá àyàngbẹ ajá lè sẹ́ǹdì ẹ̀ sí wọn. Ẹ̀yin lè gbàgbé à ń wà lóyọ̀ gàí gbígbẹ àṣé o gàí yóò kan bóbó. Joke apart, ń wá fọ̀nù ní nǹkan tá a wá sọ lónìí, ẹ má jẹun wọnú ẹ̀mí lọ pẹ̀lú òǹdó kò pọ̀ rárá. Bitter kola náà ni mo gbé dé ní fẹlífẹlí ní yàjóyàjó. Ẹ bá ń pín lógúnlógún, ẹ bá ń pín lọ́gbọ̀nlọ́gbọ̀n, ibikíbi tẹ́ ẹ bá ti wá ń darapọ̀ mọ́ mi, ó ṣèwọ̀ ikú ò ní darapọ̀ mọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ ti mọ̀ mí kó tó dòní, tàṣẹ lè máa fi ń sọ̀rọ̀, nítorí pé gbogbo ọ̀rọ̀ tó bá tẹnu mi jáde kò ní padà láì jẹ́ pé ó ṣe èyí tí mo bá rán wọn. Ọ̀rọ̀ tí mo bá rán sí yín lónìí pẹ̀lú àṣẹ gẹ́gẹ́ bí ikọ̀ àti ìríjú Olódùmarè, yóò máa ṣe kíni, yóò máa mọ́ yín lára ni, nítorí pé a ti kọ́ ti pa tiyín pé búburú kan kì yóò ṣubú lù wá, bẹ́ẹ̀ ni àrùn kárùn kì yóò súnmọ́ ilé ọ̀dọ̀ wa, nítorí pé Ọlọ́run yóò fi àṣẹ fún àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ nítorí mi àti nítorí tiyín. Wọn ó sì gbé wa lókè sí ọwọ́ wọn kí àwa kí ó má bàa fi ẹsẹ̀ wa ká má bàa fi gún òkúta. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò lẹ́ẹ̀kan sí i. Mò ń bọ̀ ohun ìdè, ẹ jẹ́ kí n dókè lọ́hùn-ún. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Ẹ káàbọ̀ padà. Èyí ni ìkànnì Yorùbá Kingdom TV ní àwa ní wákàtí àti àkókò yìí. Bóyá ẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ mi, ibikíbi tẹ́ bá ti ń darapọ̀ mọ́ mi, ẹ jẹ́ kí n máa recognize yín kẹ́ máa tẹ̀. Bóyá lórí Facebook àbí lórí YouTube, ohun tí ẹ kàn máa ṣe fún mi ni pé ẹ jẹ́ kí n mọ̀ yín, kí n lè recognize yín, nítorí pé Yorùbá wọ́n fẹ́ràn láti máa ká máa pọ́nra wálé lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí i. Ní báyìí, kí ni ohun tí mo mú wá? Kò ń ṣe ohun tó le. Ọ̀mú kan fẹ́ kẹ́ ẹ gbé yẹ̀wò, nítorí pé èmi tí mo wà ń bí n ò gbọ́n tó ẹ̀ ń tẹ̀ ń bẹ́ ń lé. Kẹ́ẹ̀kan tí ẹ fojú wò ó, ǹjẹ́ ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ yìí, ǹjẹ́ ó wá ṣe dúró wò bí? Tí ń ponílé, tí ń pàlejò, ikú tí sì ń pojúgbà ẹni, òwe ní fi ń ṣe kíni, ní pa á fún ni. Béèyàn bá ń fi ìgbájú àti ìgbámú tí bá ń kobòyàn lójú, bójú òun ò bá fọ́ pàálẹ̀ kan pàálẹ̀ kejì, bójú òun ò bá di ràbàràbà, bí ò bá fọ́ yóò di ràbàràbà. Ẹ má bínú pé mò ń pòwe níwájú ẹ̀yin bàbá àti ìyá mi, ṣùgbọ́n kinní kan tí ń bẹ tó dá mi lójú ni wípé bójú òun bí ò bá fọ́ ojú òun yóò máa wò bàìbàì láìpẹ́ àti láì jìnnà. Ẹ ṣe jẹ́ ká tún ọ̀rọ̀ ìlú yìí ká tún ṣà, kẹ́ dálẹ̀, kẹ́ tún ṣà, kẹ́ tún kó. Àwọn nǹkan kan ń ṣẹlẹ̀. Ńbo ni ká tiẹ̀ ti wá mú gan báyìí, ó tiẹ̀ ti wá sú ẹrú, ó sú ọmọdé, ó sú àgbàlagbà. Ẹ rí wípé gbogbo bí ìjọba Nàìjíríà ṣe ń gbìyànjú. Mo sọ ńgbà kan, mo ní tá a bá pé ta ni ààrẹ tó múra tó ṣe tán jù, tó lóyìnbó ń pè ní ẹni tó ta lè sọ pé ó prepare jù tán pátápátá nínú ààrẹ tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ní. Ààrẹ tí ń bẹ́ńbẹ̀ yìí ni.
bẹ́ẹ̀ ni ààrẹ ah n ò máa mọ̀ bóyá wọ́n ń gbọ́ mi ṣùgbọ́n ó yẹ kẹ́ ẹ máa gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ bá wá gbọ́ mi a jẹ́ pé nǹkan ń bẹ lára máikrófóònù nù a jẹ́ pé ara rẹ̀ ò dá bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ mi torí pé mo rí pé àwọn èèyàn mi ò rò pé wọ́n gbọ́ ohun tí mò ń sọ tẹ́ ẹ̀ bá wá gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ wọ́n yọ ilé ìkó ń bẹ̀. Tẹ́ ẹ̀ bá gbọ́ ohun tí mò ń wí ọgbọ́n náà ni wọ́n ó ta sí i wọ́n yọ ilé ìkó ó ń ṣe bí ìgbà tá a bá sọ pé àwọn èèyàn ò gbọ́ ohun tí mò ń sọ. ẹ jẹ́ ń ṣe báyìí wò ná ó yẹ ká máa gbọ́ mi báyìí ó yẹ ká máa gbọ́ mi torí pé mo ti rí nǹkan tí ń gbé sókè tí ń gbé sísàlẹ̀ a jẹ́ pé ṣé máikrófóònù eléyìí ṣé ọfà oníyẹ̀rí ti bà á kọ̀ máikrófóònù olówó iyebíye kọ́lọ́hún ṣàánú wa dà bàbára rẹ̀ dà sọ́hùn mo rí pé àwọn èèyàn ń wọlé wọ́n ń sá jáde ẹ bá gbọ́ mi ẹ sọ pé ẹ gbọ́ mi ni ẹ má sá jáde ẹ ṣeun ẹ káàbọ̀ èyí tí mò ń bá bọ̀ torí pé ń bá lọ ní bá a kú ni wípé mo fi kinní kan hàn àwòrán yìí ìlú gan lè kà tá bá wá sọ pé ẹ jẹ́ kí n tún túndà kí n tún mú lẹ́ẹ̀kan sí tá bá wá sọ pé nílẹ̀ ní tó mọ̀ yìí ààrẹ tí ń jẹ lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà pẹ̀lú eléyìí tó ń bẹ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ta ni ká pé ó múra tán tó ṣe tán jù ta lè pé ó ṣe tán pátápátá tó yẹ kó ti ṣe tán nítorí pé ó lè má ì tí ì ṣe tán nínú ọkàn rẹ̀ ṣùgbọ́n táwa ń wò wípé ẹni tó yẹ kó jẹ́ the most prepared president in Nigeria ààrẹ tí ń bẹ ń bẹ yìí ni kí lórúkọ ààrẹ tí ń bẹ ń bẹ gbogbo wa la mọ̀ bí n bá pè fún ọ ẹ má jẹ́ n tú pè fún wa ṣùgbọ́n n ó pè ẹ̀gbọ́n wa bọ̀dá wa ọ̀rẹ́ wa torí pé kò sẹ́ni tí ń ṣọ̀tá Yorùbá òun ni president Bọ́lá Ahmed ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu òun ló yẹ ká pè ní ẹni tó ṣe tó pátápátá tó múra tán tó yẹ kó mọ tí fún tẹ̀dọ̀ ìṣòro tí ń bẹ nínú ayé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bọ́mọ ẹni bá dáa ó yẹ ká wí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ààrẹ Tinubu gbìyànjú ó jà fitafita kí ọrọ̀ ajé kó lè rú gọ́gọ́ kó lè ṣe ó bẹ̀rẹ̀ nípa wípé owó ìrànwọ́ epo ẹ jẹ́ á yọ ó láyà bí kìnìún mo kí yín o ẹ̀gbọ́n mi Kẹ́hìndé at 90 ṣé ń gbọ́ mi dáadáa nítorí pé àwọn èèyàn bíi mélòó kan wọlé mi ò wá bí àwọn ò gbọ́ mi ni ó gbìyànjú kó lè dáa ẹ máa gbọ́ nǹkan tí mò ń sọ yìí o brọ́dà mi Kẹ́hìndé torí àwọn tá a bá ti jọ ń ṣètò mo fẹ́ kájọ máa fọkàn bá mi lọ ni ṣùgbọ́n ńgbò yá wọ́n ní kí wọ́n yọ owó dọ́là kí wọ́n yọ kúrò kó tún dàbí ẹni pé yóò dá díẹ̀ sí pàtó tún yá owó dọ́là àwọn fẹ́ lọ sí àwọn èèyàn kan di mílíọ̀nìà ni ó fẹ́ pé 2,000 sí owó dọ́là kan gbogbo nǹkan lọ sókè gegere àwọn nǹkan tó sì wọ́n àwọn bá a ṣe ń sọ yìí kò tí ì wálẹ̀ mi ì mọ̀ bóyá ó ti wálẹ̀ lọ́dọ̀ brọ́dà mi at 90 ìrẹsì ó di mí eégún ọdún kérésì ló bẹ́ńta yìí ebi lọ́tún ebi lósì àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ mo mẹ́yẹ bọ̀ lápò ẹni dúdú àbí funfun ẹ má bínú pàròyé mi pọ̀ bitter kola ni ó korò agẹmọ sì ṣe jẹ lẹ́nu àtó wá yá à ń pe ọkùnrin kan ní Kàdóso
òun kọ́ ni wọ́n ń pè lẹ́ni tó di ilé agbára kí ni wọ́n ti ń pè é? Ilé agbára ilé ìfowópamọ́ àpapọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ọkùnrin yìí gbogbo ayé ló sọ pé rẹ́kọ̀dì ẹ̀ ó kájú ẹ̀ lóòótọ́ ẹni tán fi síbẹ̀ ń gbìyànjú. Lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí owó dọ́là wálẹ̀ yàà díẹ̀ kékeré láti bíi 1,900 ó ń lọ sí bíi 1,400 ó tún ti di 1,200 and something bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. Ǹjẹ́ bó ṣe wá wálẹ̀ yìí ṣé kò yẹ kí àwọn ṣe rí bẹ́yẹn wọ́n ní very high inflation everywhere, ṣé kò yẹ kí n sọ láàárọ̀ yìí bí wọ́n ṣe máa rípa rẹ̀ ni kí wọ́n kọ́ mọ́ mọ̀ èyí tí ọkùnrin tí ń bẹ báyìí ó ti di 1,258 lọ́dọ̀ tèmi lọ́wọ́ mi níbi tí mo ṣe ń wò yìí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ò rípa rẹ̀. Kìtìkìtì. Ibi tí Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń gbìyànjú tí ń sá kiri ẹ jẹ́ ká lọ bájọba tibí ẹ jẹ́ ká lọ bájọba tọ̀hún ẹ jẹ́ ká lọ negotiate gẹ́gẹ́ bí àṣà àwọn eléèbó ẹ jẹ́ ká gbìyànjú kó lè ṣe kó lè mọ̀. Òbítíbitì owó làwọn gómìnà ń gbà ju ti tẹ́lẹ̀ lọ. Ẹ̀kọ ní ń wọlé ewé ní ń jáde o, a mọ bẹ́ẹ̀kọ́ ṣe ń pòórá nínú ilé, alábàbà ò dá, ẹ̀kọ́ ń wọlé ewé sì ń jáde. Ògbé nǹkan mì ṣẹnu wúyẹ́ òun ni àwọn ìjọba gómìnà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni wọn ò mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe because they were not competent, to be honest with you. Most of the senators or other ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn tó jẹ́ olóṣèlú tó jẹ́ pé tout ẹ mọ nǹkan tá ń pè ní tout àwọn jàǹdùkú ibẹ̀ yẹn kọ́ mò ń lọ. Ṣé ká wá pé ẹni tó yẹ kó múra tán tó jẹ́ pé ń bẹ pẹ̀lú nàdẹ́kò tó jẹ́ pé òun fún ara ẹ̀ sọ pé I don't believe in one Nigeria tó pẹ̀lú ẹni tó ja ìjà democracy tí gbogbo ayé ń crazy káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé lónìí, though it's not the best. Ó wá di wàhálà. Ṣùgbọ́n kinní kan tí mo wá béèrè lónìí ni wípé tí mo fi mú tọ́píìkì jáde. Àwọn èèyàn lè máa pé ẹnu mi rùn. Àbí kó máa sọ pé Ìgbòho òòṣà, àbí kó máa sọ pé ẹ lọ jagun, ọ̀rọ̀ kọ́rọ̀ àbí kẹ́ máa búra yín. Rárá. Stéèjì tí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà leléyìí ẹ jẹ́ n fi hàn yín. Stéèjì tí Nàìjíríà wà nìyí. Bóyá àwọn tí wọ́n wà níjọba wọ́n lè send ẹ̀ sí àwọn tó súnmọ́ ẹ̀gbọ́n wa Bọ́lá Ahmed Tinubu. Stéèjì tí Nàìjíríà wà nìyí. Ipò tí Nàìjíríà wà lẹ́rí yẹn.
ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá mi sọ nísìnyí, ó ní òun ò rò wípé Tinubu lè perform ohunkóhun nílẹ̀ Nàìjíríà, ó lóun ò rò bẹ́ẹ̀. Ó ní right now impunity system under too much, the impunity system going on under him too much. Now òun lèmi ṣe sọ wípé why tá a fi ṣe kan tí mo gbé sàn ju wúrà àti fàdákà. President Bola Ahmed Tinubu, èmi mọ̀ pé ó láyà. Ohun tẹ́mi wá ń wò wípé ó yẹ kí Nàìjíríà ó ṣe báyìí, kéèyàn tún dàálẹ̀ kán tún ṣà. Ọ̀nà àbáyọ ó bítà lóòótọ́, ipò agbára ó sì máa ń corrupt. Bàbá mi Waziri Jinadu, mo kí yín o. Wazobia Fulani politician elite, kí lẹ wí? Ẹjá gbọ́ nǹkan tán sọ. Ṣẹ gbọ́? Exactly. Èmi náà, you can never be more than correct, sir. So in tó wà nílẹ̀ yìí, ìgbà tí Bọ́lá Ahmed Tinubu wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí tó wò wípé no, jẹ́ kí n jẹ́ wọ́n ní mi ò lè ṣe, jẹ́ kí n gbìyànjú kí n dẹ̀ fi hàn wọ́n. Lọ́sàn-án gangan, Kaduna wà ní àárín gbùngbùn ìlú ní àárín ọ̀sẹ̀ kan, ní lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo bá yín sọ̀rọ̀ yìí, more than never before, àwọn tán ti kidnap ní under ìjọba tí ò tí ì pé ọdún kan, ó lé ní 4,500. Ó lé. Ìjọba tí ì tí ì pé ọdún kan. Now ẹ jẹ́ ká wá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé àwọn tí wọ́n ń gbé wọn yìí, wọ́n tiẹ̀ sọ pé wọn ò gbowó. Wọ́n jáde wọ́n ní ìjọba ní wọn ò san kọ́bọ̀ fún wọn. Ẹ jọ̀ọ́, ta ló fẹ́ gbà yẹn gbọ́? Ẹ sanwó fẹ́ni tó sọ pé kẹ́ ẹ wá kẹ́ ẹ gbé 4 billion àbí kíní kan billion wá. Ẹ wá débẹ̀ ní ẹ kọ́ mọ wá. Gbogbo ayé ló mọ̀ pé irọ́ ni. Lóòótọ́ ní irú ipò bẹ́ẹ̀ yẹn kò sí ìjọba kíjọba lágbàáyé tó máa sọ pé a ti negotiate pẹ̀lú àwọn terrorists o, so a dẹ̀ ti fún wọn lówó. Kò sẹ́ni tó máa jẹ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ jẹ́wọ́, orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kò sí nǹkan kan tó lóṣèlú kan sọ tàbí tẹ́ gbọ́ àwọn èèyàn ò gbàgbọ́ mọ́. Wọ́n ti lost trust nínú ìjọba ìlú yẹn. Ẹ mọ nǹkan tó fà á? Kéèyàn kan kó sọ kí teacher tó ń kọ́ àwọn ọmọ kó ní wọ́n kó ọmọ almost 300, ṣùgbọ́n kó wá jáde kẹ́ sọ pé àwọn tẹ́ rescue 130 something. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ènìyàn ẹ̀mí èèyàn wá jọ ìlú yẹn lójúmọ́ ni? Bàbá mi Waziri Jinadu, kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé. Mo rí pé ó tọ́jọ́ mẹ́ta àwa èèyàn busy báyìí, má jẹ́ àtàrà wa. So nǹkan kan ò yé mi ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, but nǹkan tó yé mi ń bẹ̀ ni wípé àtúnṣe yé mi. Mo dẹ̀ máa àtúnṣe yẹn. Ọlọ́run, ṣé mọ̀ pé irú àwa tá à lẹ́nu yìí, mo mọ̀. Ọlọ́run, àtúnṣe yẹn kedere ó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú ohun tá à ń sọ̀rọ̀ lé lónìí, òun leléyìí. Lẹ́yìn ọ̀nà àbáyọ yẹn, kò tún sí ọ̀nà àbáyọ míì mọ́. Mò ń sọ, mò ń fi gbogbo ẹnu sọ. Ṣé ẹ rí ìlú tẹ́ ẹ bá ti rí tí àwọn gáǹgì ti ń kóra jọ lóríṣiríṣi àwọn ẹkùn, bílùú yẹn ò bá ṣọ́ra kán tètè pera wọn, kán jókòó pé báwo lẹ fẹ́ máa gọ́fàna ara yín. Ìgbà kan, mi ò mọ̀ bóyá bàbá mi Waziri Jinadu bóyá ó ṣẹlẹ̀ nígbà tiyín, táwa bá rí àmì a máa ń bẹ̀rù ni, a máa tọ̀ ṣòkòtò pé kí lámì wá ṣe ń gbòòrò. Ẹ wà á rí àmì báyìí nísìnyí, odindi mẹ́jọ ládùúgbò yóò gbé ọ̀pá dání. Ó lè jẹ́ pé
ó lè fẹ́ wá sẹ́tù àwọn tí ń jà lówó àjọ, àwọn tí ń gbàjọ kámì kí àmì ká máa lọ máa pe mọ̀pó kó wá bá wọn dá sí owó àwọn tí ń gbàjọ nígbà tán ṣẹ̀ṣẹ̀ dá mobile police ní Nàìjíríà táṣọ wọn máa dán tí ó máa kọná tán bá bọ̀ báyìí ẹ rò pé wàhálà dé ni. Tí àmì bá ti ń dá sí àárín tí ń ṣẹlẹ̀ ní community tí ń ṣe wọ́n diminish díẹ̀ ẹ wá wò báyìí wọ́n wá ń bẹ́rí àmì wọ́n ń gápá mẹ́jọ tẹ́ bá mọye tí ìlú ná sí orí èèyàn kan kó tó di mẹ́jọ ẹ̀rù Ọlọ́run gan á bà yín. Àmì tán ti pa, ọlọ́pàá tán ti pa, tán ti sọ dopó, ìyàwó tán ti sọ daláìní bàbá tán ti nítorí wípé ẹ̀ ń wa ọwọ́ mọ́ orílẹ̀-èdè yìí ẹ fẹ́ overhaul ẹ̀. Káàmì ó lọ máa gbowó àjọ ládùúgbò kán máa dá sí ní tí ò kàn wọ́n ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ dispute kẹ́ máa sọ pé ìjọ́ wo láàmì ìdẹni tí ń parí ìjà ní community tẹ́ jòkó tẹ́ máa mu burúkutu ìjọ́ wo láàmì dìdàkudà. mi ò rí kò yé mi ò mọ ibi tí Nàìjíríà tó ti korú ogun ayé yìí mi ò mọ ibi tán ti kó tó wá jẹ́ wípé Boko Haram ó wàá bẹ́ orí àmì civilian gan ó wàá gé apá rẹ̀ wọ́n wàá máa fi tan ẹ̀jẹ̀ wọ́n máa fi tan ẹ̀ ṣeré wọ́n wàá sọ sínú omi tí ì ṣe kan tí ì ṣe mí tí ì ṣe mẹ́ta. Àwọn ológun wa tó ti kú lórí ọ̀rọ̀ wípé àwọn politicians tá ń ṣe rèrègèrè yìí kò lóǹkà ẹ wá ń sọ pé democracy. Mo máa bẹ̀rẹ̀ program kan láìpẹ́ yìí mo dẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní Kako TV bí history orílẹ̀-èdè yìí bó ṣe bẹ̀rẹ̀ láti 1950s tó bá jẹ́ ibi tèmi mọ̀ dé ibi tèmi ò bá mọ̀ bẹ́ẹ̀ gan màá lọ àjọ máa sọ papọ̀ torí ó dàbẹ̀ pé àwọn ọmọ tán ṣẹ̀ṣẹ̀ bí ọmọ 30 síbí yìí wọn ò mọ nǹkan tó ń ṣe rárá. Ẹ wúrú Yàyà Bello yẹn tó yẹ kí gbogbo ayé máa fi tiẹ̀ tọrọ pé òun ló kéré jù nínú àwọn gómìnà èpè burúkú ni wọ́n fi sìn jáde nínú ẹni mo parọ́ àbí òun ní nà ó. Ubu video bẹ́ẹ̀. Yàyà Bello tí ṣẹ́gun yẹn sàmọ́ sàlámì. Yàyà Bello tí Yàyà Bello àgbàbà ṣẹ́gun yẹn sàmọ́ Next time, press our feeling. Yàyà Bello àgbàbà Tinubu is here now. I'm dying of hunger. 7 years no salary. Tinubu, where are you? The country is falling. 7 years no salary. Yàyà Bello Abraba, I want to kill you. Yàyà Bello thief. 7 years. 7 years. Yàyà Bello Abraba. Yàyà Bello thief. Yàyà Bello don't claim to give money. I've not been paid since 7 years. Now don't carry myself. Useless people. Una don't come from Kogi with Amrama. 7 years of no salary. 7 years and not be paid. Yàyà Bello Abraba. Yàyà Bello thief. Tinubu. Now mo kàn fi yẹ kẹ́ẹ̀kan wo ibi tí mo ti ń bọ̀. Now wọ́n kọ́ ọmọ kíkó tán kọ́ ọmọ bíi 100 kán kó èèyàn 15 lẹ́ẹ̀kan náà kán kó 200 wọ́n wá ń kó wọ́n fi ń da ayé Tinubu láàmú. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé ó kàn ṣèṣì ni àbí intentional? Ìkan nínú àwọn tí Tinubu fi ṣe mínísítà
lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ó lọ sign ní contract pẹ̀lú company kan tó jẹ́ pé £100 ló wà lákàntì ẹ̀, kò ṣe contract kankan rí. Èyí tó jẹ́ ìkan lára mínísítà ẹ̀ ó lọ sí France, ó lọ ń polówó Airbus. Gbàǹjo ẹ wá wo Airbus yìí ló dáa jù. Ìkan nínú àwọn mínísítà wọn tẹ́lẹ̀ tó ń jalè. Tẹ́ ẹ bá wo ṣé Usman Dan Fodio's what is it called? Chancellor ní ẹ jẹ́ kí n fi fídíò yẹn hàn yín bóyá màá rí. Usman Dan Fodio Chancellor, tẹ́ bá gbọ́ òyìnbó tó ń sọ ẹ dẹ̀ sun ẹkún, ẹ ní lè dáwọ́ ẹkún yẹn dúró. Ẹ jẹ́ kí n wá, ṣùgbọ́n kí n tó wá yẹn ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí nítorí àkókò wa. Kí n tó wá yẹn mi fẹ́ dá wa dúró. Ó níbi tí mo sì ń bọ̀rọ̀ ibọ̀ torí pé mo fẹ́ rọ Bọ́lá Ahmed Tinubu kan kó gbé ìgbésẹ̀ ọmọ akin, kó kúkú jẹ́ kórúkọ ẹ̀ dáa. Bàbá kan jáde, màá wá fídíò yìí tí n bá rí lẹ́nu ǹjẹ́ kìí ṣàná. Gómìnà kan ni, ó ti ṣe gómìnà rí. Ó wá sọ̀rọ̀ wípé kí wọ́n padà sí conference yẹn, wípé ìlú yìí tó hàn bá tètè ṣe, wípé nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀ sí ìlú yìí. Ọkùnrin ká jáde Commodore ni ní ìjẹta kọ́ nìyẹn. Wọ́n wá ń sọ̀rọ̀ state police. Oní state police ó máa jẹ́ kí Nàìjíríà tètè túká ni. So àwọn kan gan ti mọ̀ wípé tán bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ restructuring yẹn, tán bá ṣe state police báyìí pé wàhálà máa ṣẹlẹ̀. Ṣèyí Mákindé gan kò fẹ́ jẹ́ kán ṣe, àwọn tó wà nídìí agbára ò fẹ́ jẹ́ kí state police gan ṣe. Mostly àwọn tí ń ba orílẹ̀-èdè Nàìjíríà jẹ́ tí mo mọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, àwọn civil servant, àwọn ló ń pọn olóṣèlú lẹ́yìn number 1. Àwọn olóṣèlú olóríburúkú.com, àwọn kẹta the religious leaders, àwọn religious leaders, kì í ṣe religious leaders wọ̀nyẹn, ẹni ègbé ẹni ẹ̀kọ́ ni wọ́n. Can you imagine bàbá mi Waziri ní ẹnu ọjọ́ mẹ́ta yìí, ti gbàgbé orúkọ ọkùnrin yẹn tó ní í ṣe pọ̀ pẹ̀lú Binance, wọ́n mú ó wà lọ́wọ́ DSS báyìí. Ẹ dẹ̀ mú Ìgbòho, ẹ fẹ́ lọ pa, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ lọ pa, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mú Sowore, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mú Nnamdi Kanu, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mú àwọn olóṣèlú tó bá káwọn mọ́lé, ẹ ní jẹ́ kí wọn ó lọ, ẹ mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mú Sàkísàkí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. But ọkùnrin torí pé ó ti jẹ́ white ni wọ́n dẹ̀ mú, wọ́n dẹ̀ gbà á láàyè, ó lọ kírun. Wọ́n ní ibi tó ti lọ kírun, ẹni tá à ń sọ bá ó ti dé Middle East, tó ti lọ, ó ti fò, bóyá ó dẹyẹ o. Wọ́n ní Kenya passport ló lò lọ, DSS. So gbogbo security architect Nàìjíríà ti dàrú. Everything is kò yé mi. Ó dẹ̀ ń tì mí lójú kéèyàn ó pera rẹ̀ pé ọmọ Nàìjíríà nìyẹn. Kírú àwọn nǹkan báyìí sì máa ṣẹlẹ̀, ó jẹ́ nǹkan ìtìjú. British Kenya, bẹ́ẹ̀ ni, ó ní British passport, ó dẹ̀ ní Kenya passport, ó wá fi Kenya passport lọ. Ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yẹn hàn wá kẹ́rì. You security agents, when you have somebody on your list like that, you guys have something called a hot list, where the names are dropped by the DSS and all of that in the airport. Is it that this man's name was not on the hot list, that he went through an immigration officer and they checked and they couldn't corroborate with the hot list? That's number one. Number two will be the question of, why did he have to go and pray in the mosque? But I think the wife was saying that the place they kept was a comfortable place. The last time I checked, any Muslim can probably even pray in their room. Abi? Why did they have to go to the mosque if there was no level of complicity? Secondly, who was helping him keep or hold these Kenyan passports that he used to leave? Because when he came in and they talked about declaration of passports, probably he came into Nigeria with his UK passport that was taken. So the Kenya passport will have been an after arrangement. Who helped issue that?
What is the trail? Have you guys been able to even go to the Kenyan embassy in Nigeria and look, was there a possibility of a new issuance, or the passport was with him? Who was safekeeping? Some questions like that. Yeah, you raised a lot of questions too. The State Security Service places suspects on watch list. And unless you make a request on watch list, or is a case being handled and investigated by the SSS, you don't just place people on watch list. So if the NSA had contacted the SSS that this man is being investigated, place him on watch list. But it would have been a different thing. But he was not placed on watch list, and he traveled through the normal route from what information we have. Investigation will reveal whether he actually traveled, as being alleged, through a Middle East airline. And if that is the case, and it's been confirmed that he traveled through the airport, then there are lapses. That is why I also still emphasize on the issue of compromise, because it must have been arranged. If he was to escape, they make such arrangement and allow him travel. On his passport, we understand he has a British and Kenyan passport. Was it not to the knowledge of officials of the NSA or people investigating that he had two passports? If you knew he had two passports, the two passports would have been impounded. And so there are a lot of issues that to be investigated. And I think the earlier the NSA does that, the better, so that we'll know the truth. And not only that, efforts, like you said, should be made to bring him back to face a trial. Now, ọmọkùnrin yìí torí pé ó jẹ́ òyìnbó báyìí àti gbé wálé báyìí àti ìgbọ́n kankan. Mo gbàgbọ́ pé wọ́n á rí gbé. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ kan lẹ ṣe wọ́ Nnamdi Kanu wá. Iṣẹ́ kan lẹ ṣe rí Ìgbòho tẹ́ ṣe nígbà tó ń lọ tẹ́ ṣe ka mọ́ gágá ńgbà yẹn. Orílẹ̀-èdè yìí pọngbá ìlú bàtà leléyìí tó bá dún ládùújù yóò yà. Ẹ jọ̀ọ́ tí wàhálà bá bẹ́ sílẹ̀ ní east, ní north, ní south, ní west, agbára army ò lè ka. Ọwọ́ àwọn ènìyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ká army nílẹ̀ Nàìjíríà. Wàhálà ti dé tán. Ìbọn tí ń bẹ lọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí ju ti army lọ. Kí ló sì jẹ́ kí n máa pariwo, kí n máa sọ̀rọ̀, ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa wò pé kí ló ń sọ lẹ́nu yìí? Ẹ má bínú. Ẹ má bínú. N tí mo rí ẹ̀yin ò rí. Ẹ̀yin ẹ ti ẹ wo ṣé ìlú lélẹ̀ ẹ máa gbọ́ Vice Chancellor Odindi University. It is a colonial language, but we actually been requested to say something because there are some other people here who are so much interested in what we said. Our topic is the issue of corruption as far as leadership in Nigeria is concerned. I expressed my own understanding. I said corruption does not spare any other country. And the human being, as you see him, as long as you don't implement rules and the regulations of the country, don't think you can stop him. Human being can turn into anything. Sometimes he can even become animalistic. He even kills in pursuit of his own interest. It's universal, it's all over the world. That is why you find the world in crisis today. In Nigeria, you can really see somebody whose salary is not more than 300 naira a month. You find him having many houses, many cars, and everything. Nobody can believe what recently happened. A former accountant general of the Federation in Nigeria, who is accused and before the court of law for stealing over 109 billion naira, was last 3 weeks turbaned by the emir of Kano in Kano, great celebrations, and the people were celebrating what actually was not in our character. This is something entirely new to us. You can't believe this. People claim that Nigeria has no money. Nigeria has money, but Nigeria has mismanagement.
The leaders are not sensitive. National Assembly is not sensitive at all. And not only that. If care is not taken, future elections will be very, very difficult to be conducted in Nigeria. You queue up, you vote. At the end of the day, the final decision will be taken by a number of few people at the tribunal. You move for appeal, then you move even to the Supreme Court. And for every stage you go, it is expenditure. I assure you, expenditure of the lawyers and the others. And not only that, every part of Nigeria is a colonial language. But we actually been requested to say something because there are some other people here who are so much interested in what we said. Our topic is the issue of corruption as far as leadership in Nigeria is concerned. I expressed my own understanding. I said, corruption does not spare any other country. And the human being, as you see him, as long as you don't implement rules and the regulations of the country, don't think you can stop him. Human being can turn into anything. Sometimes he can even become animalistic. He even kills in pursuit of his own interest. It's universal, it's all over the world. That is why you find the world in crisis today. In Nigeria, you can really see somebody whose salary is not more than 300 naira a month. You find him having many houses, many cars, and everything. Nobody can believe what recently happened. A former accountant general of the Federation in Nigeria, who is accused and before the court of law for stealing over 109 billion naira, was last 3 weeks turbaned by the Emir of Kano in Kano, great celebrations, and the people were celebrating what actually was not in our character. This is something entirely new to us. You can't believe this. People claim that Nigeria has no money. Nigeria has money, but Nigeria has mismanagement. The leaders are not sensitive. National Assembly is not sensitive at all. It is a colony. It is a colony. National Assembly is not sensitive at all. And not only that. If care is not taken, future elections will be very, very difficult to be conducted in Nigeria. You queue up, you vote. At the end of the day, the final decision will be taken by a number of few people at the tribunal. You move for appeal, then you move even to the Supreme Court. And for every stage you go, it is expenditure. I assure you, expenditure of the lawyers and the others. And not only that, every part of Nigeria today is soiled. The ordinary voters are affected. People who are conducting elections affected. INEC people affected. You can't believe this. And even our malams are affected. As long as we don't use our laws, we don't take care, we don't punish those who are offenders, then only God knows where Nigeria is moving. We blame the bandits every day. Why do we blame them? They risk their lives. Then what of these people in government houses well protected, but looting treasury every day? And when we see them, we almost worship them, we praise them, we sing about them, we dance for them, we create drama for them. This was not the culture of Sokoto Caliphate. This was not the culture of Sokoto Caliphate. Somebody came here and met Muhammad Bello during his own time. He couldn't believe that was the Caliph. He said, I'm looking for the Caliph. He said, this is the Caliph. He said, no, you can't be the Caliph. He said, I'm the Caliph. What we were told is during the government work, they use the government light. Then during their private work, they use their private things. How do we expect Nigeria to move forward? And we don't blame ourselves, including myself, university lecturer, doesn't attend the lectures, is always busy following politicians, becoming the scribe of politicians, waiting for? No, hand out. Something is really wrong. We have to think. I can't believe this. How can somebody justify to me and tell me that 500 cows being moved, nobody will trace their steps, no dust, and they disappear? And you tell me former director, NSO, another, former director, NSA, another, former NSA, another, director of military intelligence, former, another. Yet something is wrong. Something.
ohun kan ṣoṣo ló rọrùn láti ṣe ní wákàtí òun leléyìí. nítorí ẹ̀ wá ń yà mí lẹ́nu ni wípé most of àwọn criminals tán kóra wọn jọ pọ̀ tán láwọn ń ṣòfin ṣe ṣàṣòfin kínní kan ojú kì í tì wọ́n ni wọn ò lọ́mọ wọn ò ní ìyá ni wọn ò lẹ́bí ni wọn ò níyàwó ni abọ́n lọ́kọ. ẹ rí wípé ìlú yìí jó ti dàyà délẹ̀ tán ni níjọ́ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí disgrace ara wọn. ṣé irú àpábíò yẹn ṣé ìyẹn ní rẹ́kọ̀dì tó fi lè lead. In fact tẹ́ bá kà tiẹ̀ ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ gan-an pàápàá ẹ̀yin àti àwọn ọmọ áfíríkà míì wọ́n á wá sọ́fíìsì mi ńgbà míì bá a máa sọ̀rọ̀ ẹ fọwọ́ bojú pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. báwo ni èèyàn kan ṣe máa escape odindi tó escape lọ́wọ́ DSS? wọ́n fi mí ṣe yẹ̀yẹ́ ń bẹ̀ lánàá ń bẹ̀. mi kò yé èèyàn kí Tinubu kó take bold step. ìṣòro ẹyọ kan nínú yẹn ní ìṣòro yẹn kò sá kò kú ó ní. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean? This constitution has 68 items. 68 on the exclusive list. This constitution has only 12 on the concurrent list. And those 12 are written so nebulously, so fraudulently, that you know that the intention is to even undermine those concurrent lists. That is why those who want unity and peace in Nigeria must first remember that the name of our republic is not just Nigeria. The formal name of this republic is Federal Republic of Nigeria. Unfortunately, we don't run a federalist system in Nigeria. Otherwise, what is so unique about all those things that are in the exclusive list? We used to have a parliamentary Overhaul Louis. ẹ̀yin olóṣèlú náà ṣe máa gbádùn bí ìranú ṣúgà. ọmọ ìlú Yorùbá ò béèrè nǹkan tó pọ̀, iná, ọ̀nà, security. mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn ìlú tó kù nǹkan tó máa béèrè nìyẹn. tẹ́ bá gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ, ẹ jẹ́ kí n wò bóyá màá rí kẹ́kàn gbọ́ nǹkan tó sọ. kò lè sí àtúnṣe páṣípáàṣì tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀yin kí náà ń pè yín, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ ìyẹn tẹ́ pera yín ní what is it called? ẹ jẹ́ kí n wò bóyá màá rí bíbá kí n ṣe àìpẹ̀lú wọn. ìtàn pera wọn ní aṣòfin igbá kan kòkó bàbá aṣàsùnmọ̀. bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ lójútì ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀ pé at least ẹ tiẹ̀ líbẹ̀rù Ọlọ́run díẹ̀ kẹ́tiẹ̀ kan tiẹ̀ I don't know, mi mọ bẹ́ẹ̀ ṣe mi mọ nǹkan tẹ́ gbé mi tọkàn yín wá fi le kokoko bẹ́ẹ̀ tẹ́ sọ pé ẹ fẹ́ máa ṣe kínní. It cannot work. ẹ̀yin gan fúnra yín mọ̀ pé kò lè ṣiṣẹ́. You are just ẹ mọ̀ọ́mọ̀. Then nǹkan tẹ́ ṣì ń jẹ yìí kọ̀fọ̀n ẹ̀wọ̀n jẹ yìí ẹ lè wọ́ọ̀kì kọ̀fọ̀n òun ẹ̀ jẹ. It's not gonna work. wọ́n á pa wọ́n àwọn ẹ̀ jẹ. I'm telling you. Because nígbè bẹ́ẹ̀ jẹ ayé ọmọ ẹ̀dùn ẹ̀jẹ̀ mọ́ yébé, how would you expect your àgbésí ayé ẹ̀ kó better?
ẹ jẹ́ kí n fi fọ́nrán yẹn jẹ́ kí n fi hàn wá. And that's part of my concern. Ẹ má bínú pé mò ń sọ èdè mi o. Bó ṣe gbà nìyẹn. Bó ṣe gbà nìyẹn. Mò ń bọ̀. Mo fẹ́ fi nǹkan kan hàn wá ni. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kí a rí. So mo fẹ́ ṣiṣẹ́ kan sí níbí báyìí bóyá màá rí ṣe. Mo mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bàbá mi Jìnàdù sí wọ́n á ti rí news yẹn, but àwọn tán tí rí ó yẹ kán rí. Let me do this way. Okay, good. No. Here. Let me do this way. Let me take some of the part of this and then yeah. Yẹ kí n fi hàn wá. Ojú gan ń tì èmi fún ara mi. Ojú ó ń tì mí. Níwọ̀n àwọn nǹkan rédèrèdè tí ò ṣe é gbọ́. Ẹ̀yin máa gbọ́ news yìí o. Àwọn nǹkan and the solution ó wà ní etí aṣọ àwọn tó ń pera wọn ní kinní kan ṣe. Ẹ dẹ̀ mọ̀, ẹ kàn máa ṣèkà. Ẹ mọ̀ ẹ fẹ́ ẹ mọ̀ ìkà lẹ̀ ń ṣe. So ẹni yìí ó ti jẹ́ kí náà ti ń pè nígbà kan, ó ti jẹ́ gómìnà. Mo ní kíní ohun tí ẹ wá jàre. Let me see. Bọ̀ ẹ fún mi sùúrù. Mo fẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó ń sọ. Okay. Drafted by on civilians mostly. 2014. And he had given an interview in which he said, the title of the interview was The Mistake Rotimi Williams and I Made. And it takes a brave person in Nigeria today to admit that they did anything wrong. But he admitted clearly that he saw the country being fragmented. There was a lot of hatred among different people, and people daunting, even agitation for splitting up and secession and so on. So when they were invited to help the military draft the constitution, I want you to know that even though promulgated by the military, it was drafted by on the civilians mostly. Yeah. When they came to draft it, they saw that the best thing to do was Justice Nikitobi was key factor there. One of those, yes. Get a strong center that will bind and hold the people together. And he was honest and brave enough to admit that that was a misguided, those are the misguided concepts. Because it brought so much power, so much money, so much authority to the center that the strive for the center, rather than create unity, is creating greater disunity. And it's making everybody struggle to go and capture that center. Look, when you talk about parties should be divided by ideology. But today, all the politicians are in a salad bowl. You divide it vertically, call this one PDP, call that one APC. By the time you come back next time, mix the same salad bowl, divide it horizontally, call that one. The same people moving from here to there because trying to capture. All they are doing is trying to capture this power. But not that they have any ideology by which they want to govern the country or anything. And it excludes everybody. You talk about, oh, I'm the one that made so-and-so governor. Or a governorship candidate is elected, and so-and-so will provide him with the deputy. How is that a people's government? So this government it doesn't include, it's not at all inclusive. It does not permit for
participation, it just does not allow everybody to feel that they have even a government or a representation. You are just governed, you are ruled. It's so authoritarian, in fact, dictatorial. So that's why we think this constitution is what promotes. I think people say it is Einstein who had said that only a mad person who does something over and over again the same way and expects a different result. Well, we have been trying this constitution, trying different people, different persons. It's not working. So it is obvious that the constitution is not working. So that is why we believe there has to be a new constitution. If I could just read some statement that was made at the time. I mean, yes, the committee was headed by late Justice Nikki Toby with Dr. Suleiman Nkrumah as deputy chairman. But because yes, we also know that committee, they went up and down the country, they collected memorandum, they excluded military formations, for that matter. But part of what he said upon submission was, quote, "In the light of the memoranda and the oral presentation of the 1999 draft constitution, it is clear that Nigerians basically opt for the 1979 constitution with relevant amendments." He went on to say, they want it, and they have copiously given reasons for their choice in the different memoranda and oral presentations. So, we have recommended to the Provisional Ruling Council the adoption of the 1979 constitution with relevant amendments from the 1995 draft constitution. Did you know that you could get $50,000 to over $150,000 of investment capital at 0% interest rates to fund any business or investment that you want? That's right. You could quickly and easily ó gbé tiẹ̀ jáde fún ara ẹ̀ ni. Ká má tiẹ̀ búkú lọ lérò, ká má yọra wa lẹ́nu púpọ̀ jù. Mo kàn fẹ́ jẹ́ ká gbọ́ wípé àwọn èèyàn ò dákẹ́, àwọn èèyàn ò sinmi o. Àwọn ò sinmi, gbogbo àwọn ẹni tó ti jẹ gómìnà rí, tó ti ṣe gbogbo ẹ̀ rí, òun ni mo yẹ ń sọ wípé kí ló ná àwọn Yorùbá, àgbààgbà Yorùbá, àtàwọn tí wọ́n ń dẹ àwọn akọni wọn síra, akọni wa tí wọ́n ń dẹ wọ́n síra, tí wọ́n fi voice note dẹ wọ́n síra, tí wọ́n ní ká máa jà. Kí ló ná wọn láti fọ́ọ̀mù formidable team nínú kan so ẹsẹ̀ Bọ́lá Ahmed Tinubu mú nígbà táwọn kan jà pé constitution gbọ́dọ̀ wálẹ̀, because tí constitution tí kò bá wálẹ̀ à ń tanra wa ni. Ọlọ́run bá ń gbọ́, Ọlọ́run má jẹ́ kémi àti ẹ̀yin ká gbẹ́rù kù, ẹrù tó máa wà lọ́rùn wa, àwa tá wà ń lu òyìnbó. Kò dẹ̀ sí rọ́ńbẹ̀, àwọn èèyàn kàn fẹ́ máa, wọ́n kàn láìkí pé ká máa pariwo lórí social media, ká máa ṣe kíní kan, kò rí bẹ́ẹ̀. Èmi ò rò pé ìyẹn eléyìí tá a ti ṣe fún 3 years, a ti ṣe, ọmọ wa dẹ̀ ti wà ńbẹ̀. Ohun tá dẹ̀ lè lò, mo rí nǹkan tẹ́ kọ bàbá mi jìnnà dù, yes, òun ni mò ń gbé jáde yẹn, tó bá kọ comment máa gbé jáde, so òun lẹ́dẹ̀ ti rí yìí. Ẹ jẹ́ ká ṣe tó tọ́. Kazeem Hussein, olú ti sú wa, eku òkè bí eku mọ́, ẹyẹ òkè bí ẹyẹ mọ́, gàrí là ń mu sá èmi àtàwọn abí mi, a lè jẹ ráìsì mọ́, ẹ̀wà náà ti wọ́n, gàrí ọ̀gá ti di 1-2, ó ti sú mi, orílẹ̀-èdè ti sú mi, báyìí kọ́ ni wọ́n bá tẹ́lẹ̀, gbogbo àwọn tí wọ́n ní ọ́lá yìí ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ni wọ́n ká o, ẹ̀kọ́ Awólọ́wọ̀ wọn ká, a lè rán mọ́ sùkúù mọ́, ayé yín ò dáa, ó ti sú wa o, wọ́n bá wá nǹkan sí i, àti forítì, ẹ rí i pé orí mi gan ti pa, ó ti sú wa o, orílẹ̀-èdè wọn bá wá nǹkan ṣe sí o, ráìsì ti di gàrí ti 1-2, mo tún gbọ́ pé ráìsì ti di 80,000 àpò, wọ́n bá wá nǹkan ṣe sí i, tá a bá tún wá bẹ́ẹ̀ rẹ̀ pọ̀ báyìí epo 680, 700 là ń rà, kí ló dé kí la ṣe,
àwa akórópè gbogbo ẹ̀pọ̀n ní ọmọ gbóná lálẹ́ tá a mọ̀ fọmi wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ pẹ́pẹ́ kan ọmọ lànà àní rí kankan epo náà ní ń gbà lọ owó sukùl bí. ó jọ bí eré ṣùgbọ́n kì í ṣàwàdà. mo rí fọ́nrán kan tó sọ pé àwọn community kan ṣì ò gbòòrò ní àwọn Ìgbò wọn ò dán dákẹ́ wọ́n ń ṣiṣẹ́ lọ láyé tiwọn wọn à dẹ̀ jẹ́ kí Fúlàní gbọ́ ọmọ Yorùbá wọn sọ pé Fúlàní pa wọn o ó gbéjoko wá o wọ́n bẹ́ oko wá ga wọ́n bọ́ gẹ̀dẹ̀ wá o wọ́n ṣe tá a bá lágbára ṣe bá a sọ pé alọ́pọ̀lọ́ adẹ̀ lóògùn ṣe jẹ́ ká fi nǹkan tá a la ní ká so mọ́ ẹsẹ̀ ẹni tó wà ń bẹ̀ yìí because tí Bọ́lá Ahmed bá ń ronú second term ibí ni màá wà tí màá wá sọ fún wa pé ṣé mo sọ fún yín gbà náà lọ́hùn jẹ́ ká ṣera wa lọ́kàn báyìí àkókò ìjà kọ́ lélẹ̀ ká bá lákàtà lọ́nà ká fàbọ̀ fẹ́ díẹ̀ táwọn aláìbí bá padà wá àwọn tán ti kó kàkàkiri wọ́n á pa ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ káàbọ̀ afẹ́fẹ́ ló máa ń gbé lọ ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ gbọ́ nǹkan tọ́mọkùnrin sọ ẹ jọ ṣẹ́yìn náà agree pẹ̀lú ọkùnrin ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ rẹ. gbogbo yín ẹ kàn ń complain ẹ máa complain sìmẹ́ǹtì ti wọ́n ráìsì ti wọ́n kankan náà dà ṣé sìmẹ́ǹtì nìkan ló wá wọ́n ni àbí ráìsì àti indomie àti gbogbo ẹ̀ àní ibi tí wọ́n sìyàn sí gan ní ìsìn tí wọ́n fẹ́ sìyàn sí bíi private vault tí ẹ fẹ́ kàn sìyàn síbi tó nítumọ̀ ẹ ní di minimum 1.7 million ní ìsìn tí wọ́n fẹ́ sìyàn sí ibi gidi so ẹni tí ó bá ní 10 million naira ní àkáǹtì ẹ̀ ó ní business láti kú ó ní reason láti kú because ẹni tó bá fẹ́ kú re ní ìsìn ó gbọ́dọ̀ ní minimum 10 million kan tó gbolópò kan tó gba hall kan tó gba vault gidi irú ní ìsìn ó láwọn vault kan tó yẹ kó bíi 5 million naira ni àwọn yẹn máa wà bíi àwàdí bíi kúbíkù tó yẹ pé glass kúbíkù ní 5 million naira ó dàbí ìgbà tí wọ́n bá wọ bank àwọn tí wọ́n lè afford tó ní 5 million yẹn wọ́n dàbí àwọn tó ń ṣe ń bank tó yẹ pé àwọn ò sí nínú kúbíkù wọn sínú glass kúbíkù àwọn tó ń gbé sínú kúbíkù yẹn làwọn bí àwọn ọ̀gá bank so 5 million naira làwọn yóò tó wá láwọn mausoleum kan tó yẹ pé tó bá fẹ́ kán gbé sínú mausoleum gàgàrà mausoleum ńlá bíi 35 million naira nìyẹn so ẹni tí ò bá ní 10 million lákàntì ò lè kú rè bíi kí wọ́n kàn lọ sìyàn sínú àwọn ilẹ̀ àkùrọ̀ kọ́lọ́mọ jẹ́ ká kúkú gífà ní ìsìn so eyín gbọ́dọ̀ kú ní ìsìn tó o bá ní owó lọ́wọ́ má kú má tiẹ̀ dábẹ́ ikú ti wà expensive gan luxury ní ikú sìn so you don't have 10 million naira in your bank account you have no business dying o gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ make sure pé o ń jẹ èso o ń exercise o ń lóògùn hypertension tó bá wà hypertensive o ń lóògùn diabetes tó bá wà diabetic tó bá ní any treatment tó ń gbà bóyá o ń gba anti-cancer drugs o ń gba nǹkan kan máa lọ gbà torí tí 10 million bá wà nílẹ̀ báyìí kò sí reason fún ẹ láti kó o lè afford ikú náà ìwọ tó ní 10 million láì owó wo náà fẹ́ fi gba hall owó wo náà fẹ́ fi ra vault tí wọ́n ṣe ọ̀sìn owó wo ni wọ́n fẹ́ fi owó wo náà fẹ́ fi sanwó àwọn olókùn and others so ẹni tí ò bá ní 10 million naira lákàntì kò that is a luxury now èèyàn kan gbọ́dọ̀ máa kúkú kéèyàn kan máa kúkú yẹ̀yẹ́ kan sìn so ẹ tọ́jú ara yín dáadáa ẹ máa ṣẹ̀ṣẹ̀ sáyé. ikú gan ti ná òkú òun ná bí ojú màmá ó jọ eré kìí ṣàwàdà ráìsì wọn ẹ̀wà wọn epo wọn ikú gan wọn má kú ikú kankan báyìí o Yorùbá nation máa ṣojú ẹ̀ ṣùgbọ́n nǹkan tí àwọn kan ò wá jẹ́ ká mọ̀ pé òótọ́ òun ni nǹkan tí mò ń sọ yìí ni wípé kò yé wọn yóò yé wọn lọ́la àwọn ọmọ tá à tí ì bí kí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹ gbọ́ analysis yìí. Okay. This morning, I'm going to say, let's do this exercise together. Fellow Nigerians watching, pick up a calculator, wherever you might be this morning, and calculate this. 87 plus 26. 87 trillion, the debt we have on ground, plus 26, the debt that is proposed that will borrow in the mid-term expenditure framework. 26 trillion plus 7 trillion. That'll give you about 113 trillion. That's where we're still going with the borrowing. Let me also shock you. In the last 21 years, our debt profile increased by over 600%.
I'll read a very exciting thing to you this morning. It might shock you. There is a news article from 31st of July 2021 in the Cable. It says, from Obasanjo to Buhari, our federal government's debt profile surged 685% to 26.9 trillion in 21 years. I'm sure if you remember, at some point we had our debt forgiven, largely by the Paris Club. When President Jonathan was leaving power, the debt stock was about 12 billion in dollar terms. Today it surged to over 50 billion in dollar terms. That's the kind of country we've built. But in all of this, ask, what did President Buhari do with all the money he borrowed? I'm sure they'll probably show you a rail line. Ibadan to Lagos rail line with all of its challenges, and the train stopping in the middle of the road because of no diesel. Kaduna rail line that we couldn't put in security infrastructure and people were kidnapped and a doctor died and many other people died. I'm sure they'll show you rail lines. What else? They'll say roads, Lagos Ibadan Expressway. Yeah. What else? They'll show you other infrastructure projects. How does this affect the people? What have we done with all the money we've borrowed? We've squandered riches. We've printed more money, we've borrowed, we've increased the debt stock at the detriment of Nigerian people. And that's why we're asking more questions from President Tinubu. What are you going to do with this money you want to borrow now? Yeah, you might claim it's been approved before. What are you going to do with it? Because the supplementary budget the other time was to buy luxury cars and a couple of other things. Don't we feel sad that a position like the wife of the president, we're buying luxury cars for her, is not stated in the Constitution? Why do you need to do it? The president's wife said, oh, we are not coming here because we need your money. We're already rich before we came in here in the first place. They could have afforded their cars. Then we talked about the yachts. Then we all saw what happened. Now we're passing another loan. Is it after the state governors are spending billions of naira on frivolous activities and incurring more debt to the future generation yet unborn? Please humor me. If all these loans we take, if we can see the direct knock-on investment on Nigerians, I will be the first one to say, borrow more. We're seeing what you're doing with the money. But we're spending it on frivolities. And we forget we have to pay back this money someday. And because of the law, we're having a knock-on effect on inflation. Most of the money we printed in ways and means. But remember the inflationary pressures all of that brought, we've not settled all of that. So now, even if we call for debt forgiveness, no nation will take us seriously. Because when they forgave us our Paris Club debt, before you know it, we borrowed all over again. And we are squandering our riches. We're not making enough revenue. We're incurring more debts. The budget, 27 trillion. The revenue projection, and it doesn't mean you are hitting that revenue. It doesn't mean you have, it's just a projection. You can fall far low. Project performance is about the 50-60% percentile. But what are we doing with the money? Nothing. We just squander it. And what we hear down the line are cases of corruption. Please, the National Assembly should save Nigeria. I dare to tell this nation today that this is the problem. This constitution can never give us progress. This constitution can never give us peace. This constitution can never give us unity. And unfortunately, most of us in this National Assembly, we don't have the spine to face what we need to give this republic to have peace and progress. What do I mean?
ẹ ṣé bàbá mi, mi ò mọ̀ pé mi ò mọ̀ pé mo ti mú sàǹdì lọ. Ìyá mi Adéọlá Làwá mi, mo ní mo kí yín. Mo ní àwọn bàbá tó ń sọ̀rọ̀ yìí, gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ níbẹ̀ láti kú dànù. Bàbá tó sọ̀rọ̀ yẹn gan, ó ti darúgbó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ni wọ́n ti dàgbà. Ìgbà tó ń sọ wípé àwọn National Assembly wọn ò ní spine láti sọ̀rọ̀, pé gbogbo wọn náà fẹ̀yìntì tán wò, kò sí nǹkan tán lè ṣe. Ìdí ni pé oníkálùkù lọ débẹ̀ kó lọ jẹ tiẹ̀ ní. Ṣùgbọ́n tá a bá ní pé ta ló yẹ kó ṣiṣẹ́ yẹn lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, òun ni kí ọmọ Yorùbá kan papọ̀, kán lọ sọ, ká lọ kí má sọ pé kán lọ. Ibikíbi tí mo bá ti dé, n bá ti rí bàbá wa Akíntóyè, mò ń sọ lójú wọn báyìí. N bá ti rí Ìgbòho, màá sọ lójú wọn báyìí. Bí mo rí Gani, màá sọ lójú wọn báyìí. Bí mo rí Kúkúrú, màá sọ lójú wọn. Bí mo rí Gúgù, màá sọ lójú wọn báyìí pé ohun kan ṣoṣo tá a lè ṣe. Ẹ má jẹ́ ká máa wí pé èpè ń ja Yorùbá. Àkókò tẹ́ ẹ máa sẹ́ndì voice note ìbànújẹ́ kiri kọ́ leléyìí. Kò sẹ́ni tó nídìí voice note kan ká máa bára wa jà, kẹ́nìkan máa bú ẹnìkan, kò kàn wá. Ìyẹn ò kan àwa ò pẹ̀lú. Ohun tó kàn wá báyìí ni wípé ẹni tí ń bẹ ń bẹ yìí Yorùbá ni. Now, tẹ́ ẹ bá gbá wọ́pọ̀, tẹ́ ẹ gbá lẹ́sẹ̀ mú, tẹ́ ẹ sọ pé máa bọ̀, constitution tó máa bayé wa jẹ́, torí pé tó bá gbìyànjú láti sọ pé òun fẹ́ lọ lẹ́lẹ́ẹ̀kejì, irọ́ ni, kò lè ṣeé ṣe. Ohun tí Jonathan ń ṣe ńgbà náà, tóun gan lọ protest pa Jonathan nìyẹn. Kò sí bálọ àbọ̀ máa ń padà bọ̀. Ta ló máa dìbò fún? Ṣáwọn Haúsá? Àbáwọn ọmọ Ìgbò? Ẹ jẹ́ kí gbogbo Yorùbá ó jáde kó lọ dìbò. Ṣé rí, ó máa ń ní ìbò téèyàn lè yí. Ohun gbogbo làkókò sì wà fún. A kàn fi Bọ́lá Ahmed Tinubu síbẹ̀ kó lọ ṣe àtúnṣe tó ṣèlérí wípé I don't believe in so something ni. Àtúnṣe tá a ní kó lọ ṣe nìyẹn. Kò jù bẹ́ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn, tó bá tún lọ yọjú ìràn tó sọ pé òun fẹ́ lọ ọdún kìnnìkan gbákàwọ́ kan, ajábọ̀ ni. Nǹkan tó ṣe Àrẹ̀mú Ọbásanjọ́ náà nìyẹn. Àṣejù bàbá àṣetẹ́, ogungi, ó ṣẹ̀ wá sọ pé democracy ṣe kìnnìkan gbákàwọ́ kan. Ibo ti wà ńbẹ̀ láwọn ìgbà kan. Kí ló dé tí wọ́n kúkú ṣe kíni kó ṣe? Mò ń bọ̀, mi ò tíì dé, mò ń padà bọ̀. Welcome to Yoruba Kingdom TV, built by passion. Nítorí náà nǹkan, màá máa fèyí ṣe lọ o. Lágbára lọ́wọ́ Olódùmarè, gbogbo ọ̀ní tẹ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ibikíbi tá a bá dé, ojú òní tì wá. Torí pé ojú kì í tìǹà alẹ́. Yàyà Bello, olè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ là ń gbọ́ káàkiri. Àwọn ìjọba yẹn kò sí nǹkan tí ó lè ṣe kíni, kò sí nǹkan tó lè dá ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n bí mo ṣe ń lọ yìí, ẹ máa fàdúrà sí mi lọ, nítorí pé ẹnikẹ́ni tó bá sọ pé kí ẹ̀wá mi kó má wá, òòjọ́ báyìí tẹ́yìn tútù tó bá forí sọ àpáta, òòjọ́ náà ń lẹ́wọ́ ara rẹ̀ bàjẹ́ o. Ó dàbọ̀. Iṣẹ́ wa fún ilẹ̀ wa, fún ilẹ̀ ìbí wa. Kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fún ayé mi. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àti ohun tó dára. Ọmọ òfàdìdé wọ́n sí